to it to reality party. Look up where I say fate, you want unkatle. Proceed, you sitla site, you sitle sinte. Tight jacka mokatlo, you rata jacka and jonya nakal rap. Murati so time, I take my dose, kilibile, kishibile. Yo kumeti sidiba, sisina mapala, monakia wela, nalewe na mabo, flowing molabo. Gara sidiba, sisina mapala, mojo rumeti, bo malume, se wele sewe katulamo. Faba fita, udume. Dingo wako, bungo wami. Dingo wako, bungo wami. Yo, let me tell them, yo. Puma, wana's gonna puma. Puma, inini ndukuda. Puma, wana's gonna puma. Puma, inini ndukuda. Puma, wana's gonna puma. Puma, inini ndukuda. Puma, wana's gonna puma. Let it be, so let it be, let it be. 13 minutes past 1 o'clock is our time right now, and welcome to Center Stage. It's a special edition. We don't do Center Stage on Fridays, we only do it on Wednesdays. But because of what happened on Wednesday, we needed to make some time for the other side of the story to be told. Because, hey, at the end of the day, reputations are on the line. Serious allegations were made. So we would have wanted to have called up Toro, the other party in this whole issue with Tocky Vibes, on the phone. But because of time, we were unable to do that. But, you know, it actually gives us more time to get to sit and talk to him and get to hear his side because he's right here in the studio. So on Wednesday, we had Tocky Vibes in the studio. And we were talking to him about his album, Dongine Waya, and his music. But one of the other things that we got to speak to him about was the fact that he's not happy with what's going on with one of his albums. Most of his albums or songs were being sold online, distributed online by a company that's called Jacaranda Media. So after they were distributed online, he wasn't getting any money from it. He says he was not aware that his music was being sold online. And then he also came to say that, listen, at the end of the day, I mean, I'm not interested in the money. Just because but just take my music off and let me sell my own music by myself. So one of the people he was accusing of marketing and distributing his music without his permission is a guy called Toro. So we got Toro in the studio and he's here with us and we're going to be speaking to him. Good afternoon, Toro. Yeah, good afternoon. I am good, thanks. Welcome to Center Stage. We're good. It's good to be having you here today. It's good to be here too. But often because you know we don't do Center Stage on any other day, but you are here. I really appreciate it. We are I feel special right now. Want to say shout out to Bibi Odon. That's what Zimira on my cartoons. But the TV has been switched off so that everybody can focus and pay attention to what's happening in the studio. All right, so we need to find out, and for people who don't know, Toro, what's your relevance? Ndiwe mbiri yako ndere, basa rako ndere industry ya music mu Zimbabwe? Okay, Toro anonzi Torro Guvamatanga. Akapindira music ku UK. Right. But akatanga chitungu taidu zvema night club nana King Alfred. But then pakatanga Zim Dance, so we were the first people to push it ku UK. Saka ndo matangiro wakaita sitari kuti Toro. Nekuti vanhu vaiziva kuti izvo kana waida mafana vari kubva kuZimbabwe new music unokumbira Toro. Saka ndakatanga ndichishanda ne Danger Zone yese. Ana Freeman, ana JC, ana Magical. Ndo kwandakabudira ndatorwa nevakoma vangu vaimanager ikoko kwainzi ana Banjo Vibes na Osa. All right. Ndo kwandakadzidzira promotion yese. Sorry, before that you said you were doing what? Before that I was just a nightclub promoter. I ran a nightclub in Stratford in London. And then from then on I became a club promoter. Events promoter. Yeah. Okay, so the difference between a nightclub promoter and an events promoter is what? With events like shows, there's a lot involved because there's contracts, we track artists or would need then like if we're in the UK,
application for them to come, the flights, the accommodation. So it's a lot more work than nightclub. Nightclub, go promoter, who push a platform and who yeah. All right. You don't handle the affairs. You don't handle a lot. Yeah. All right. Yeah. So you started hanging out with promoters who then taught you how the business is run, how things are done. When Zim Danso started, I don't know if you remember, it was more like a movement. Taitaka kubatsirana. Vanoziya vasingaziye vamwe vaipinda because vane influence ndo vauya naartist not vanoziya vamwe vaipinda because ndo vari kunzi ndo vanoziya saka waiti maita zvekucreata manetworks like I told you there was danger zone saka kudanger zone it was because kuuk kwakuna osa nabanjo vakandiengagewa ndikashanda nawo that's how I got even though ndiri kukambuzuma anditi saka ndokwakazobudawo chisport ichitova mapasapasa kumbari vekufiwa vachitungwiza but pane paizowedu maona munhu wekuchitungwiza but anogona pamwe anosenza naproducer kana kuti wife kana kuti naproducer wekudzara sekwa saka maizongowirirana pabrand dzenyu vanhu vanoshare the same vision mongoitawo kanetwork mozotsvagawo munhu ane mari yekuti azoiti zvinhu zviite zvisimuke right so iwewe role yako iwewe as Toro from when you stopped being a nightclub promoter and became an events promoter what was your role? My role at first because I was running pushing one of the biggest night events I don't remember. Okay, the name is not really, doesn't matter now. Vanhu vaizareko kumazimba. So ana osava pawakauya nemusic yaJC. I think munhu akanyasotanga kuririra ku-UK ndiJC because music yake. He has said that he came on stage and he did say that. Ndiye munhu akatanga kuririra but ndisi takamhanya ipapo. Right. But ipapo taingoita zvepassion zvekuda kuidentifywa nesuccess. We didn't understand the commercial side of it. Taitida kuti tisumuke zvazvo zvekutanga. Saka role yangu ipapo yanga iri yekuti ndipushe music because I was the most popular in the UK patimu racho rekudanger zone ndanga riri best ku-UK ndina ndiri out there saka pakutanga kuti Toro wagona zvinhu vanhu vese vanga vakuya kwauri kuti tibatsirewo because now wane platform iri kuteerwa nevanhu vari kuziva kuti ndokwatinwana music right saka ndakazoda kubuda mudanger zone kuti ndichiona kuti ndinokusumudzawo kambuzuma yangu ndichitsvaga vanhu vekusenza navo kambuzuma ndichisumudza papo saka ndinoita inonzi Toro Ghetto Invasion ndo pakauya Tocky but inini I didn't manage to travel kwakaita mawins kuLondon saka yakahostwa naKing Alfred kukambuzuma ndo pakaimba Tocky ipapo but akatoonekwa naKing Alfred akandiudza kuti pane mufanira wataona anonzi Tocky Vibes anogona but ndasingamuzivi. So you couldn't come to Zimbabwe for this concert? It's a free show. I do it every Christmas Eve. So yakaitwa naKing Alfred ndo vakazokudza kuti kune munhu anonzi Tocky. So can I just I want to be clear. Who introduced you to Tocky? Was it JC or was it King Alfred? No, panana King Alfred pakatawa nyaya Tocky I didn't do much about it. All right. Ndine mama project and I chase ana free money baba. Okay. So when I came in March 2013, 2014, I don't remember. Ndo panda Tocky Vibes andifonera. Tocky Vibes andifonera ndaishaya time. Saka akazondifonera ndina JC. Ndichitatoita unooneka JC ndichibuda munyika the following day. Saka JC pakaona missed call nditi mukoma muri kuona munhu wamuki kunoyo ane talent rinoshamisa zvekuti kana muchikwanisa mukoma dai maenda munonzi kuti munokwanisa kumubatsira here ende ndichibva paJC ndakananga ndichienda kumba kwana Tocky kurugare ndichikanosangana naTocky Vibes achibva kuchechi nabamini vake vanonzi Bishopston tikagara pasi vakandiudza kuti tine mukomana ane basa raakatobata izvo demo ndikati handipendi munhu wademo ndokuudzai mangwana but nditori munzira kuenda nava ndaisa demo rere and ndatombosvika kutown because it was a rich demo I'd never had anything like this pa dancehall you know saka ndakabva ndatovafonera ngati handikuya ndichikutorai mangwana toenda tonotora macd togadzisa macd ndiende nawo ndinotora makuseni tikatoenda aisenzana anonzi School of Thoughts aigara kuWarren Park ndiaita artwork yaTocky yese saka School of Thoughts iyo vatasvika vatigadzirira macd ndibva ndaenda nemacd aya School of Thoughts iye ndiwa ndaisenza naye kuti tikwanise kuisa music yaTocky pana naSoundCloud nani ndiwa ndaitaura naye tinenge tati jambe mbichana makazenge makuzoisa music but no apa this is nothing to do with this. All right.
but still kuendesa pa SoundCloud imusic yemunhu yaendeswa nani pa SoundCloud anga iri team ya Tocky ini ndakatopinzwa muteam ya Tocky okay vanhu vandikutaura vandakava introduced na Tocky handivazivi okay ava vangogara but vanga vane team yavo kudhara yekuti ana manager wake ane mufanhu wanoti security ane team yake saka inini ndakasvikosupport team iyi ndakasvika team yake iripo kudhara okay saka ndo mazuva akatanga SoundCloud takakwanisa kuisa music ya Tocky pa SoundCloud ndichingopromota vachiti vanhu vanzwe nemacd nchipa vanhu chichichichi zvokuti Tocky akarira zvisingaiti kuLondon okay apa paishanda mari papasati pane mari yakashanda apana from your end apana mari yangu pakapa mari yanga ndaita macd because imari yako ndozvakubvunza kuti imari yako iri kushanda imari yangu iri kushanda right kuisa ma-CDs and so forth right and then now let's move to because we don't have a lot of time let's move to the part where we started having an issue iwewe na Tocky muri kushanda mese kuzoenda ku-UK ndima since you're an events promoter did you facilitate kuti Tocky enda ku-UK ndo pakatanga problem now because ini pandaisenzana na Tocky tatiri bo saka ndindaisota zvinhu zvezvo kuti if you check any link rekutanga remuna kubva na March 2014 May April you see it's my name on all Tocky March 2014 mukati nehanda mukati nehanda muchaka nyaya you see kuti my details anga akaiswa anga rangu nenamba yangu yekulanda. Is this why people started assuming that you managed Tocky Vibes? It wasn't an assumption. It was a fact. It wasn't an assumption. It's not an assumption at all. It's a but fact. It must why like I said it was a movement. Papa sina zvuti contract, papa sina zvuti chi. Panoshanda mafactor apa pakatoda kunzwa kuti were you managing whether it was a verbal agreement or a formal agreement were you managing I Tocky oversaw Vibes? the whole project. And I did Sorry, more I oversaw for us laymen. What does it mean? Because I was involved in his personal things as well, like getting him a passport, like getting him somewhere to stay and things like that. So, but because it was more like a family to me. And saka zvinhu izvi ndaizviita in good faith kuti mfana asunge because tese taibeliever waitukana nemunhu kuna Tocky munhu wese wawapa it was you very were doing easy it in good faith. Yes. Okay. Because ndasanda kuzivawo kuti music inogona commercialize I didn't know. Right. Yes. Okay. So he says he was doing it in good faith as far as managing, but he was pushing. Let's use the word pushing. Yes. All right. So not managing. Yes. Right. So you, 2014, your name was there, your phone number was there. Were you handling his bookings? Big bookings, yeah. When you say big bookings, what's the difference between a big one and a small one? Because pane vamwe vavachiita vega wozonzwa ya nyaya like show yakaita kwamupfumi akanoperforma mari akanyimwa mari vanenge vaenda vega because vanga vaine vamwe anga ne team yanga iri kwaera Don't small bookings wayo. Yeah. Okay. Vanonyimwa mari ka saka ma conflict yakatanga pakauya bokosha. Okay. Indiri kuLondon. This is the Elvis Bokosha. He's not Elvis Bokosha, okay. Yes. Saka inini akasvika ndatone agreement na Tocky yekuti ari kuya ku-UK. Tocky, Lipsy na Kina. Ndo andaiunza because ndaida kuti vasumuke Kina na Lipsy ndo vanga vari upcoming yanga itu radza potential hombe. Saka zvakaitika ipapo manje. Bokosha anga ine relationship nemwe promoter ndingakwanisa kuzita rake mukoma wangu ari ku-UK. But ndiye promoter akatanga kunza Tocky. Saka zvakaitika ndezvekuti ndaisa application ku Pretoria kwemavisa ndaisa mavisa ndatoita zvese ndabhuka venyangu ndatobhuka zvinhu zvese mukoma veku-UK vabva vanotaura naBokosha vavakonvinsa Tocky kuti vanogona kupa mari yakawanda and vanogona kuita better show than me vavapa Bokosha ya mari Bokosha bvaenda kuPretoria bvaano withdraw application yaTocky yaLipsy neyakina. Is this possible though that someone can go and... Yes, because ndiangari application yanga ya Tocky nima upcoming artist. Okay. Saka Tocky ndiangari start kutanga nima uma artist ese one envelope. Okay, all right. Yeah. Ndova withdraw the whole Saka application. paka withdraw application yake it means anova apiwa zvese. Right. Zvekuti analipswa kazoita zvekutofonderwa maraini havana kutombotora kana kutsvaga kuti vatipe mapassport. Vanhu vakangotsvaga munhu anoziva Lipsy wozomupa passport yake uye unoziva Kina wozomupa passport yake. This was because of Tocky. I can't blame Tocky because I know his hand was twisted. His arm was twisted. I can't blame him for that. Saka ndamufonda manje Tocky kuti ndimubvunze kuti Tocky chichi kuitika. Ndakabatsirwa naSimba Rashid chakare. Ndiye munhu akandisupporta panyaya iyoyo. Yes, I lost about 18,000 pounds. Right. Body slam ndiye akandibatsira nyaya iyoyo akazofacilitata naLipsy wapiwe mapassport awo. Inini mva ndangozisiya because vamwe vakati ndimuita se
ndimuende kunomuripota kuti abreacha contract of which aizobanwa zvakaitwa King Shadi 10 years. Right. But at that time I was building a name and Tocky had already built his. He was a bigger brand than you. Than me, zvekuti dai ndakada kumudaro ka zvinhu zvese zvaizoitika kwaani zvaizoblemwa on me. So I let it go. So Tocky went for the other show. You lost money. Yes. Body Slam helped you. Right. Ndo pakatangira problem. Na Tocky. Muri tukusawirirana kwenyu. Right. So after matadza kuwirirana, distribution zvakazopinda papi manje. Zvakauya after tazombosenza futi ndakazomunza ku UK after akatozombogara asinga ku UK and I'm the next promoter to bring him. Pandakaita show ina Freeman Shinso Fungisai. And you said let's let bygones be because bygones. He's a talented artist. I was doing business. I didn't care what had happened. He was still a household name that I could benefit from as a business person. So ndansina problem nezvinhu zvakaitika. And unoziva kana une munhu wakagara mashare anoziva baba wako anoziva family yake. Unorambonika love kwako yake. Yes, low brother. Kuregerera kekuti mfana wangu. Like right now andina godo naenda ngoya zo clear zita rangu. Okay, let's move faster. So tabva ipapo vakazonetsa naona bokosha akazoenda chichichi. Yes. Ndo makadzokera kaita Kuman who was part of the original setup. Okay. Ndiye Madam Ombe. Elijah. Ndiye akabva we have a relationship from back then. Okay. Saka pari papa manje Jordan. Takatombodebata nenyaya yaToka achiti ndoda kunza Toki mstable ndikati I don't think uToka ndara anda usenza nesu because ndaona mama conflict aita se Uchiudzani Jordan. Okay. So we had this discussion before atombotaura kati Amaya, do you want me to try? Ndikati try. But you have to mention kuti chi Toro aripo so that kana vasingadi oita se voramba mukatasa machatsi andakakutumirai munoona introduction anotaura kuti ndini Jordan from Jacaranda Media and I work with Charles Toro. So he was aware that Toro is a part of it. He was having a discussion with na manager. So I don't know if manager shared this information. Not Tocky. Okay. And from then on ndakujamba because machatsi ipapo ezvakaitika now. He claims kuti takauya tichitodaita website. I'm sure mukacheka machatsi maona kuti machatsi akaudzwa kuti tiri distribution company toda kudistribute akatobvunza iye kuti munotivhura mativhurira iTunes here tikamuudza percentage mukatarisa machatsi munawo handimukuwaona. Okay, I do have the chats and they do state the conversation that happened. Yakatonyorwa chat name kunzi Tocky Vibes the manager and he says ndini Jordan link ndapiwa number yenyuna team and so forth. I run an international distribution and publishing company called Jacaranda Media with Torro Guvamatanga. Let me know if you're open to discuss this further. This was on the 22nd of January 2018. And then he even goes on to explain kuti digital distribution means that we register the works with an international royalty collection organization, inonzi PRS, and you get a second avenue on royalties collection. Then he says kuti we'll plug into your social media platforms and monetize your videos and audio and digital sales streaming. So basically Jordan is saying that this is how we will do it. We'll make sure kuti music yenyu inowanikwa pa streaming platforms, ma social media platforms, data ka connecta link yekuti pa Instagram yake, you can also connect us straight to iTunes tinowana music and yetika. Then zvikanzi the album Rory, we can do a deal of 70-30%. We will give you 70% of the digital sales from the album. 15% normally goes to marketing, registration, admin fees, and then we get 15% of the digital sales. And ndova matotaura kuti we are doing this for Top Striker anditi. Akatobvunza kuti will you sell the song on your iTunes account anditi. Papo continuation ye message yo minoti yazoenda nekupi koko. It's a bit mumbo jumbled. So you did inform him. Jordan did inform him that this is how we're going to be doing it. 70-30%. 15% for account for marketing, digital and what, and then 15% do not run a Jacaranda. It's profit yawa. 70% Toki Mompa Maria. Yes. Right. Ipapo dosha mama ka agree. For contract ava abvunza manje tikati isusu chitokupa contract but atikwanise kuregister online aukwanise kuregister music artist usina ma details ake ese passport chichi ende mukacheka pa machatsi papo akatitumira passport ndiye ne date of birth you can see my details yese patakama requester nepa akatitumira mukatarisa papo picture yacho iripo ye passport yakatitumira saka just dismiss claim yake yekuti izo takati toda kugadzira website atite ma website isusu andimuona
then he sent you the passport kuti muone no, because you can't register on Yeah. by music distribution usina ma details asina kukupa. Yes. Saka akatitumira passport mukatasa macharts aripo passport, date of birth, Right. vakatotitumira kuti ndizo chi nenhamba ya Tocky yacho Yakatumirwa, zvese mukuzviona ndivo vakatipa zvinhu izvi. Then say, so can you send the album per app via Jacaranda? So, because if people start posting them on YouTube, chichichi, without protecting, it's a hassle. Yes. Okay. tichitomuadvise tabva ipapo tibva tamuti taona kuti music yako pane vanhu vari kutodya mari naye anditi Yanga ichitotengeswa kudhara. music vese muri kuona zvakaita ana mhai vese vaiva Tocky anga asina master copy, anga asingatombo he was not benefiting anything from music that he did till Rory. Saka tabva tamuti isusu togona kuita sei, togona kuenda tonoita sei, tonotenga back master copies ako and you own your music. Can we go ahead? And you allowed us to go ahead. Ndo pane conflict yakaseka pa 30 February iyo. But the 30 February Okay, mukatasa statement now that you're here, who made this statement? Who generated this statement? if you check your messages, I've sent you the email kwa yakabva. In English is there, but Okay. the people who are listening want to know who generated this. IMD. IMD. Ndivo vanhu vakakwanisa kuzotora Tocky music yese kuti he owns all his music now. Who generated this statement? Yakagadzirwa nani statement? Neyo madistributor atakamuudza. IMD. Yeah. Ndo vakagadzira vakaita mistake yekuti 30. Mukatasa foni enda kutumira email yacho neattachment kuti mutiona kuti yakabva ku-third party. All right. But it's a very common error on kana kuri end of month kuti 29 February or 30 February. But kwatiri yanga isina basa because it's an invoice. Haina any legal ningi tikutopiwa order of payment. No, but in terms of auditing, I'm not deep into financial, No, but I've done but- basic financial yeah. accounting, Toro. Yeah. And when it comes to dates being mixed up, this is it can cause serious problems. No, it can cause serious problems because date rodiriga, it means good. I've written an invoice before and it has not been paid because I made one error. Yes, and I understand that. One error can make an invoice not being paid. And I So understand why that. was this overlooked and why was this payment made where yet it had an invoice had an error? Because Kwatiri Susu, they are our major distributor, right? They distribute 51 for 51 artists for us. Saka era iyoyo yekuti 30 February vachitudza kuti izo ndo mari yamunofanira kubhadharaka. Kwatiri is not significant. It's not. Chine basa receipt vakaisa 30 February per receipt. Then we are worried because it pakazoita any legal problems would know not a problem. And murugona. Alright. Saka everything else mukatotaza pawakati responda kuti maita payment zvese zviripo pawakati